Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saurara ku a wani sabon darasi namu akan jerin darasinmu na HTML, kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna Almubarak TV. Wannan darasi shine darasi na 24, darasi na 23 da ya gabata mun shine akan deep and span tag. A yau kuma insha Allah wannan darasi zamu yi akan audio tag, wato yadda zamu saka audio a cikin shafinmu na yanar gizo website din mu. Kafin mu ci gaba, yan uwa so ku min subscribe, ku danna min alamar kararrawa da kuma like domin samun sabbin darussa da zarar andora. To akwai wasu abubuwa da ya kamata mu sani kafin mu dora audio a shafin mu, wato file format. Waɗannan file format na ɗauko 12 daga cikin su, 12 audio file formats. Muna da WAV yana kasance da .wav, muna da .plac flag, web, mp3, ogg, muna da m3u, .acc, .wma, .midi, .aif, .mp3, .mp4a, .mpa, .pls. dukansu waɗannan file format ne waɗanda audio yake zuwa da su. Kafin ka ɗora audio a shafin ka sai ka san wani irin file format ne. To amma ni zan yi amfani da file format na mp3. To amma gaskiya ko da ka duba ka ga file format ɗinka wani kala ne ba mp3 ba ne, ka yi converting ɗin shi zuwa mp3. Saboda kamar yanzu wannan waɗanda suka fi shahara su ne guda uku ɗin nan, wav da mp3 da ogg ɗin nan, ogg. To amma duk da hakan wannan mp3 shine kowace browser take ɗauka. Safari tana ɗauka, internet explorer tana ɗauka, firefox tana ɗauka, opera tana ɗauka, google chrome tana ɗauka. To amma shi wannan safari ba ta ɗauka shi, wato safari browser da take fitowa a mac, computer mac, ba ta ɗauka shi. Internet explorer ba ta ɗauka shi. Shi kuma wannan internet explorer ɗaya kadai ba ta ɗauka shi, amma ta sauran suna ɗauka. To kaga kenan yanzu mai internet explorer idan ka yi website, ya zarci website ɗinka, ya samu file ɗinka bai zai buɗe a gare shi ba, kaga kenan kamar kana kashe maka kasuwa ne, ko kila ba zai dawo ba. Wannan ma haka, idan mai internet explorer ko kuma safari suka zarci website ɗinka suka iske file format ɗinka ogg ne, ogg, kaga kenan gobe kila ba za su dawo ba. To sai kai converting ɗin shi zuwa mp3. To sai mu je mu ga yadda ake duba file format. Yanzu ga audio da zai amfani da shi nan, sai in right click akan shi, yanzu properties, yi click. Kun ga nan ya nuna min daidai nan da ce type of file, mp3 format sound. Wannan shine mp3 type format din file dina, audio dina. Bari mu yi click, mu yi play din shi, mu je da wa'azin yake. hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa sai mu zo mu ga sunan wa'azin. Mun ga shi wa malam Bashir tafsir 2019. sai mu zo mu sanya za mu saka shi, sai mu yi less than and greater than, sai mu saka audio, sai mu zo mu rufe audio, close tab kenan. Sai mu zo a ciki mu saka, mu yi less than and greater than, mu saka source, sai mu saka space haka, sai mu saka source kuma a shortcut, sai mu saka equal signs, double quotation. Nan a cikin wannan source din nan ne zaka saka sunan file, sunan audio din ka. Sai mu yi right click, sai mu yi copy din sunan shi, sai mu zo a nan, sai mu yi right click, mu yi paste. Sai mu zo a nan ƙarshe, sai mu saka .mp3 tunda mun duba muka file din shi mp3 ne. Sai mu zo a nan mu saka space haka, sai mu saka type. Wannan
sunan da ka bashi ne, ba wai a'a type din shi bane. Sai mu zo nan mu bashi type equal signs double quotation, sai mu ce audio slash mpeg ko mp3. wannan mpeg din m din nan ta farko tana nufin moving, p din nan picture, e din nan experts, g din nan group. Moving picture experts group. sai mu zo mu save anan, sai mu zo mu refresh. kun ga ba abin da ya bayyana. Sai mu zo anan idan muka saka control sai mu saka space, inda muka saka audio sai mu saka space mu saka control. wato idan muka saka wannan control din controls, wannan controls din shine zai bayar damar cewa audio din da muka saka muna so user shi control din shi rage kara ko shi kara ko shi ce ma bai so karar, ko shi rage shi tara shi tare gaba ko ta baya, ko shi play ko shi sa stop. sai mu zo mai play mu ci hamzihi wa nafihi wa nafsi shi ali. kun gani yanzu idan muna son mu rage kara kuma yana tare da yan an fahimci wannan su shida ne. to babban wansu gabaki daya a gidansu ana kiran shi Talib, da shi ne aka yi ma mahaifin shi alkunya da Abu Talib. an fahimci wannan. dan Abdul Muttalabi, dan Abdi Manaf. malamai idan na yi play din shi kuma ila zan so in council din wannan karar suka ja nasabar shi suka ja. idan na yi click kuma zai ci gaba gabaki daya. yana tafiya amma kuma ban jin sound din shi. idan kuma tara nake so nayi yake wa'azin da yake sai Allah ya samu wa'azin albarka Usmanu bin Affan. kun ga da ake saka audio to kuma a control din nan kana da auto play. to amma shi auto play gaskiya ba cika amfani da shi an kawai domin shi na kashe kasuwa, sabida ba zai yi in ziyarci site ɗinka ba in sami cewar ka saka audio ɗinka a auto play. kila audio da ka saka ranar farko da na fara ziyartar site ɗinka, kila audio da ka saka ina a kusa da wanda ban so ya ji irin wannan audio ɗin, kamar kila ƙanina ko wana ko ɗana ko iyayena. to kaga kenan ba zai yi gobe in dawo ba domin ka saka auto play. to amma idan ka saka control sai na so in yi play a gaban kowa, idan na yi play laifina ne. wannan shine auto play. gaskiya ba cika amfani da shi ba, sai mu bar shi a control. wannan controls din kana kada an browser cewar sai wanda ya ziyarci site ɗinka user shine zai controls din abin da kanshi, ya yi control din shi, ya kara ya rage shi tara shi komai ya so yayi shi zai control din shi. hamzihi wa nafi ya za. saboda haka wannan shine yadda ake saka abun nan kuma audio. kuma ana yanzu da mp3 ne zamu iya saka mp3. kun ga mun ci mp3 ko sai mu save zo mu refresh. kun ga yana nan bai komai ba. hamzihi wa nafi yana yaro dan shekara 10. anan zamu dakata da fatan kuna jin daɗin wa'annan darussa da mu. wassalamu alaikum wa rahmatullah. a huta lafiya.